السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آف 9 کلاس. آج ہم چیپٹر نمبر 7 سلطان احمد مسجد کی ٹرانسلیشن کریں گے. دا سلطان احمد مسجد از ون آف دا موسٹ امپریسو مونومنٹس ان دا ورلڈ. مسجد سلطان احمد دنیا کی انتہائی دلکش یادگاروں میں سے ایک ہے. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. اس کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندرونی حصے کو نیلی ٹائلوں سے آراستہ کیا گیا ہے. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. استنبول ترکی میں واقع سب سے بڑا شہر ہے اور 1453 سے لے کر 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بن رہ چکا ہے. یہ سیاحوں کے لیے بہت مشہور و معروف پرکشش جگہ بن چکی ہے. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. اس مسجد کو سلطان احمد اول کے دور حکومت میں 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کیا گیا. As was the custom, his masjid, like other masjid of the time, comprises a tomb of founder, a madrasa and a house piece. جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ یہ مسجد اس زمانے کی دوسری مساجد کی طرح بنانے والے کے ایک مقبرے، مدرسے اور محتاج خانے پر مشتمل تھی. The construction of the masjid started in 609. مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع کی گئی. The royal architect صدفہار محمد آغا was appointed by the Sultan as in charge of the project. سلطان نے شاہی ماہر تعمیرات صدفہار محمد آغا کو اس منصوبے کا انچارج مقرر کیا. The opening ceremony was held in 1616. اس کی افتتاحی تقریبات 1616 میں منعقد ہوئیں. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. سلطان اپنی زندگی میں اس مسجد کو پایۂ تکمیل تک پہنچتے ہوئے نہ دیکھ سکا. It was completed in the reign of the successor Mustafa I. یہ مسجد اس کے جانشین مصطفیٰ ایک کے دور میں مکمل ہوئی. Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine Church. نیلی مسجد کا ڈیزائن عثمانی مسجد اور بازنطینی کلیسا کے دونوں ڈیزائنوں کے ارتقاء کے حامل فن تعمیر کا نمونہ ہے. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. Hagia Sophia مسجد جو مسلم فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک تھی، ان کو بھی نیلی مسجد کی تعمیر میں بطور نمونہ مد نظر رکھا گیا. Blue Masjid even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. نیلی مسجد آج بھی شان و شوکت، شاہی جاہ و جلال اور سائز میں بے نظیر سمجھی جاتی ہے. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. مسجد کا سامنے والا صحن بہت وسیع ہے جو ہر اطراف میں مسلسل محرابی اور کوسی راستوں سے گھرا ہوا ہے. It has ablution facilities on both sides. اس میں وضو کرنے کی سہولتیں دونوں اطراف میں موجود ہیں. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. صحن میں ایک فوارہ ہے جو صحن کی وسعت کے مقابلے میں قدرے چھوٹا ہے. A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. لوہے کی ایک بڑی زنجیر احاطہ کے بالائی حصے کے داخلی راستے کے مغربی حصے پر لٹکی ہوئی ہے. This side was meant for the Sultan alone. یہ جگہ خاص طور پر سلطان کے لیے تھی، صرف سلطان کے لیے. The chain was put that there so the Sultan had to lower his head every time he entered the court. زنجیر کو وہاں اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ سلطان ہر بار جب بھی دربار میں داخل ہو اس کو اپنا سر جھکانا پڑے تاکہ کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. یہ ایک علامتی اشارہ بھی تھا تاکہ حکمران ان کی خدائے ربانی کے حضور عاجزی کو یقینی بنایا جا سکے. The interior of the masjid at the lower
level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की ज़ीरे सतह हाथ से बनी हुई 20,000 से ज़ायद चीनी के टाइलों से जो गुले लाला के फूलों के 50 मुख्तलिफ डिज़ाइनों में एक ही लाइन में बनाई गई है. At gallery level, the design become flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों की नुमाइश के साथ ज़्यादा ज़र्क बर्क हो जाता है. The upper level of the interior is adorned with blue paint. अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह नीले रोगन से मुज़य्यन है. More than 200 stained glass windows with intricate design allowed natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminated it with their glow. 200 से ज़्यादा धोदिया शीशों वाली खिड़कियां हैं जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं, जिनसे आती हुई कुदरती रोशनी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन और चहल चिराग उसको मज़ीद अपनी चमक दमक से रोशन कर देते हैं. The decoration include ayat from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. सजावट में कुरान पाक की आयात शामिल हैं. फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं. The most important element in the interior of the masjid is the mehrab. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़ मस्जिद का मेहराब है, which is made of finely carved marble, जो कि उम्दगी से तराशे हुए संगे मरमर से बना हुआ है. To the right of the mehrab is a richly decorated pulpit. मेहराब के दाएं तरफ एक आला आराइशी मिंबर है. The masjid is designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. मस्जिद इस तरह बनाई गई है कि जब मस्जिद बहुत ज़्यादा भरी हुई हो तो हर कोई मस्जिद में इमाम को सुन और देख सके. The blue masjid has 6 minars. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 मीनार stand one each at the 4 corners of the masjid. चारों मीनार में से हर एक मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़ है. Each of these pencil-shaped minars has 3 balconies, while the 2 others at the end of the forecourt only have 2 balconies. इनमें से हर पेंसिल के शक्ल के मीनार के 3 बालकनियां हैं, जबकि दूसरे 2 मीनार जो बैरूनी सहन के आखिर पर हैं उनके सिर्फ 2 बालकनियां हैं. In the evening, a large number of tourists and Turks मतलब तफरी करने वाले gathered in the park facing the masjid to hear the call or to the evening namaz. शाम को बहुत से सियाह और तुर्क मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में शाम की आज़ान सुनने के लिए खड़े होते हैं. The masjid is flooded with lights, and so are the hearts of the believers with divine love. मस्जिद में रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है और ईमान वालों का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हो जाता है. Though much has been lost of Blue Masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitor. गोके नीली मस्जिद का बरस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ताहम सियाहों की मोहब्बत इसके लिए कम नहीं होती. The masjid is still one of the most frequently visited monuments of the world. मस्जिद अभी तक दुनिया की उन यादगारों में से एक है जिनमें सियाह लोग सबसे ज़्यादा आते हैं. सो स्टूडेंट, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद की ट्रांसलेशन. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.